Utawarerumono. Yeah. So where are we at again? um, I'm pretty sure from what I remember, where we were was we we had to fight against like a horde of monsters that showed up. We weren't expecting it to be a particular horde. It was a kind of special horde or something, and we lost some men. So I think we just had a party where we celebrated the victory and mourned the dead of the party. But that's a very basic gist of it. For anyone who doesn't know of this game, just a quick catch up. Hey, Festilan, quick catch up. Basically, somehow, or where so the protagonist Haku, somehow or another, we woke up in this world and we have no idea what's going on. We have no memories, and this world is there's demi-humans in there. There's also regular humans. I don't know. It's a bit hard to explain. It's kind of in traditional Japan era, but um there's cat ears. I guess we'll go with that. Yeah. But anyways, so this game was originally requested by Rob. I actually am enjoying this, so I do want to finish this. Last time I played it was like 2-3 months ago. Yeah, that's right. So long ago. So I don't exactly quite remember what happened, but yeah. And I didn't really watch the anime too. I did, but like I don't think I finished it. I don't really remember what happened either. Anyways, the room is already painfully bright by the time I dare to open my eyes. I can hear voices, but I'm alone in the room. Okay, hopefully the volume is good. Drank too much last night. I managed to pour myself a jug of water and down the whole thing in one go, clearing my head. 一体昨日はいつまで飲んでたんだっけか。あれからまた酒に付き合わされて、みんなしてバカ騒ぎをして、その後の記憶がない。とりあえず寝床にはたどり着けたのか。Halfway into my second jug of water, Kuon enters already fully dressed. おはよう。目が覚めた？ So if you don't remember, Kuon was the girl who picked us up, who we met randomly in the forest or whatever when we were we woke up with no memories, and she looked after us at that time, so she feels a sense of responsibility to continue looking after us, even though she's like a teenager, I think. ああ、今起きたとこだ。具合はあまり良くないみたいだね。あれだけ飲んで騒いでいれば当然かな。まあちょっと二日酔いというか頭が。そう思ってお薬を用意しといたから。I forget the controls for this game. Kuon holds out a bowl in her hands, filled to the brim with something dark green and viscous. はい、酔いざましのお薬。味に少し癖があるけど。あ、すまない。いきなり何するかな。なんだこの味。身が甘からじょっぱ。ようやく口に逃がし。ちょっと苦いけど、その分効果は保証済みだよ。お前、ちょっとどころか。寝坊の罰にしても、これはひどすぎるだろう。そんなことないかな。これはお父様も感動して褒めてくれた自慢の一品なのに。それは身内びいきか。あまりな味すぎて正直に言えなかっただけだ。慣れればこの味がやみつきになるんだけど、ハクにはまだこの大人の味がわからないのかな。The thing is, I was playing Trails of Cold Steel 3. That game took so long. I don't know, this game might take quite a while as well.
Gon puts her lips to the bowl in her hands. 美味しい。この深みとコクがある苦みが何とも言えないかな。 Seeing her drinking the vile stuff down readily, I nearly gag. And 4 could have come out soon. まだ口の中が。I know 4's gonna come out soon. I don't know what I want to do actually, if I continue Utawarerumono at that point, or just start Cold Steel 4 and finish that off maybe. Because this game is probably gonna take me a while. 確かに二日酔いは治ったが、何度口の中をすすいでも味が残ったままだ。よく父親に飲ませてたらしいが、きっと暗殺するつもりだったに違いない。 A rising noise in the distance interrupts my thoughts. Some kind of commotion outside the inn. If we play every week, it's possible to make it before CS4 is out. Yeah. Like, at least once every week, because that's just what I do, but... Or maybe I could play it on Thursdays as well. We'll see. Poking my head out to find the source of the hubbub, I spy large carts parked in the central plaza. A number of new faces chat with the villagers, the people who came with the caravan, no doubt. At the end of April. Oh, okay, that's quite a while. 記憶がなくなるくらいぐっすり寝たよ。ちげえね。あの姉ちゃんが起こすのに苦労していたくらいだしな。 Yeah, so he's the captain of the... I think... Is it a merc team? No, it's an envoy. So they're actual legit soldiers from an empire or something. And he's the captain of that envoy. And that envoy was helping us out. So we were helping them with a mission. And some of the men died. 見てて面白かったぜ。泥酔状態のあんちゃんを姉ちゃんが海外しく解放する様はよ。それを言うな。いいじゃねえか。うちの連中なんて今にも呪い殺しそうな目で羨ましそうに見てたぜ。それは全然良くないだろ。まあいい。ところでこの荷物は何だ？ Examining one of the caravan's wagons more closely, it looks larger than the ones around the village. 帝都に運ぶための荷物だな。そもそも俺たちはこいつの護衛をするために雇われたんだからよ。じゃあもうすぐここを立つのか？ああ、今引き継ぎをしている。それが終わったら出るつもりだ。そっか。ってことはここでお別れか。ま、目的地が同じらしいから、いつかまた会える時もあるだろう。もう一度聞くがよ。俺たちと一緒に行かねえか。こっちもそっちも悪い話じゃねえと思うんだがな。自分としては別に構わないと思うんだが、それを決めるのはクオンだからな。だそうだ。どうだい姉ちゃん。一緒に来ねえか。The fuck, when did she appear? Glancing over my shoulder, I notice Kuan, who hasn't been standing there just a moment ago. Conspicuously silent, her eyes seem focused on the caravan, quietly scrutinizing it. クオン？ああ、うん。どうかした？どうしたこっちのセリフだ。昨日話してた都まで一緒に行こうという話なんだが、どうする？ああ、そのお話。Kuan mumbles, seeming to nod and think for an extended moment. まあ、さすがに昨日の今日で考えが変わるとは思えないが。I bet you she's gonna say yes, and it's because of the caravan. じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかな。よく考えてみたら、先日のようなことがあったことだし、安全のためにあなたたちに堂々させてもら God damn う it, の no. が助かるかな。Were you here last time when I put my mask on? I don't think you were. How am I gonna read with this on? Sadly not. Okay. I'm sure the camera can see me fine, right? Let me tilt it up a little bit.
And now the mic just bumps into my head like nothing. おお、そうか。歓迎するぜ。あんちゃんたちといると退屈しねえしな。そうと決まれば、いつでも出れるよう準備を済ませておいてくれ。こっちの要件が終わり次第、出発だ。それじゃあまた後で。Worth it. 急にまたどういう風の吹き回しだ？さて、何のこと？ Feigning ignorance, Kuan spares another glance towards the loaded caravan, smiling faintly. Backlog is cute. Okay. I'll see the backlog. Ah, that's how the backlog works? Okay. Curiosity gets a bit out of me and I tend to follow her gaze. The moment I stop looking where I'm going, I bump into a really big fluffy wall. ごめんなさい。 Then I hear a female voice from above me. でかっ I look back in front of me. An enormous bird creature blocks my path, ridden by a young girl. 本当にごめんなさい。別に構わんよ。ぶつかったのはこっちだしな。でけえ。なんだこの鳥。人が乗ってるんだが。よかった。行こう、ココポ。ここに立ってるとみんなの邪魔になっちゃう。ん Kokopo, probably the bird's name, disobeys its master, edging closer to put its face up to mine. なんだこいつは。What happened? Then it starts to rub its gigantic fluffy feathered body against my face. ちょっと。なんだいきなり。ココポ？もしかしてすり寄ってきてるのか。なんでまた。ココポが人に懐くなんて。いや、小動物ならともかく、こんな巨大なのにすり寄られても困るって。うわ、巨大すぎて力が。すり寄られるというより、半ば振り回されて。A woman's pet becomes attached to a man, and they grow closer for it. There's nothing like those stories. しかも、妙に懐かれすぎな気がして、なんか怖いぞ、おい。じゃあ、これで。Starting to get a little creeped out by this thing, so I try to beat a hasty retreat and... It's following me. おい、なんでついてくる Even as I quicken my pace, I can hear its footsteps right behind me. See the sour candy, what is that? Like that would hinder. It's literally what it sounds like. I eat a sour candy. And there's a 1 in 4 chance it's really, really sour. Oh, 追いかけてきやがった。しかもなんかこいつ速え。While I'm wearing a mask too. Oh man, it's one of the really sour ones. Fuck. There you go.
Oh, fuck.頼むからそんな蚊の鳴くようなんじゃなくもっとちゃんと止めてくれ。 Okay. ちょっとなあ。If I'm running as hard as I can, I can't outpace it. Tackle me with enthusiasm and I go flying. 重い。 He landed in some dudes. こ引け。 Oh no, I guess not. And then it sits in the entire bulk happily on top of me. 重くて動けん。 God damn it! Alright, I still have some water left in my cup. There you go. 大丈夫ですか？ The young girl looks at me with worry from her place in his saddle. ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。 She dismounts and begins to apologize profusely. いや、それはいいから早くこいつを何とかしてくれ。はい、ごめんなさい。ここぽ、立って。迷惑をかけちゃダメ。だからね、どいてあげてほしいの。違うの。踊ってじゃなくて。ほら、どいてあげて。 She tries everything she can to get the bird off. To move, pushing, pulling, shoving, all to no avail. ごめんなさい。ダメでした。諦めるの早いだろう。もうちょっと頑張れ。お願いだから。はい。よいしょ。えい。それは本気でやっているのか。仕方がない。じゃあ手を引っ張ってくれ。 For some reason, she goes red at that request, becoming flustered. 頼む。こいつびくともしやがらないんだ。わかりました。 Red in the face, she uncertainly takes my hand. 思いっきりグイッとやってくれ。はい。それでは、行きますね。 Who wants to bet that was some kind of proposal? Holding hands. 待て待て待て待て。何か鳴ってる。鳴っちゃいけない音が鳴ってる。待った。だからやめてくれ。ちぎれる。手がちぎれる。ごめんなさい。思いっきりと言われましたので。じゃこの子なんてバカ力だ。非力なんじゃなかったのかよ。お？何してんだあんちゃん。見てわからないか。いや、なんかでっかい鳥に押しつぶされてるようにしか見えなくてよ。それ以外何がある。そう見えるならこいつを何とかしてくれ。 Mask comes off. Ugh.
まあんなことは置いといてだ。 There was something else you could have done, Nobu, but I'm not saying it. Not telling you. You can figure that one out. 紹介するぜ。このお方はルルティエ様、発注将であり、ここ九十里の王路である王禅殿の松姫様だ。 She's a princess? No, no, points. 置いとくなっていうか、そんなことって今、なんて言った？ Princess, daughter of Lord Ozin Aulo. The heck is Aulo? One of the 8 pillars. 紹介するぜ。 As I glance back at the young bird rider, she hurriedly bows her head. お姫さん？ルルティエ様、こっちはハク。テートにまで一緒に行くことになりましたんで、お見知りおき頼みますぜ。 Apparently, this guy's a genius tactician as well. No, no points. はい、ルルティエです。よろしくお願いします。ウコン、聞いていいか？お、なんだ？お姫さんって言わなかったか？ああ、言ったな。なんでお姫さんがこんなところにいる？なんでも何も、ここ九十里は姫様の国だぜ。そうじゃない。お姫様って呼ばれる人間がなんでこんな辺境にある集落にいるんだ？そりゃおめえ、帝への献上品を運んでいる途中だからな。は？帝への献上品？だからよ、この国からの帝への献上品を運んでるんだ。姫様とかいなきゃまずいだろ。 For a princess to escort her country's offerings to the capital. Ah! 帝？ああ、そういや何も覚えてねえんだったな。帝はこの大陸にあるいくつもの国々を全ておられる偉大なお方さ。その誠意は大陸中に轟き、深い英知はあまたの民に数形の念を抱かせ、でそれぞれの国の王路たちは帝にお許しいただいてそれぞれの地を治めているわけだな。だから帝への献上品ともなれば叱るべき立場の者が持っていく必要があるのさ。ってことはこの子も一緒に行くってことか？そう言ってるんだが、そこまで高価なものだったのか？肉、織物、毛皮、香木、鉱石などなど、まあ高価だな。 Lots of good stuff back in the days. なるほど。って責任重大じゃないか。まさか何かあった時こっちの首が飛ぶようなことになったりしないだろうな。あ？言っただろ、こんだけの人数だ。襲ってくるバカなんていねえから心配すんなって。 That's a flag! That's a flag! Back in the days. Not back in... not that! Back in that days! Okay, move on. To be honest, I kind of feel like I'm becoming slightly boomerish. Dude, man. This year I turned 27. いや、そういう意味じゃなくてだな。まあ、あんちゃんたちは気楽に旅を楽しんでくれればいいからよ。なんか不安になってきたぞ。おい。I look over to Rulete again, and she shrinks back a bit. 怯えてるって感じじゃないみたいだが、いたたまれなそうというか、なんか気弱な感じだな。ごめんなさい。 Is she still being sat on by the bird? ああ、そういえばこの姫さんのクソ鳥にのしかかられてるんだったな。もういい、気にするな。こうなったのはお前さんのせいじゃないだろ。でもこの子は私の。だからいいって。お前さんがやりたくてやったわけじゃないってのは分かってる。しかし姫さんね、確かにそんな感じだ。
よく見ると服や装飾品なんかここにいる連中より華やかな感じがする。それになるほど、いい子だ。 That could be misinterpreted. Oh. 確かにお姫様って感じの納得の可愛さだ。おめえさんいきなり何口説いてるんだ。何がだ？いや、気づいてねえんならいいか。So what he said in Japanese was, if you didn't realize it, then never mind. なんだこの姫さん、いきなりもじもじし始めた。便所か？ウコン様、これは。 The two abruptly thrust the scroll towards Ukon, as if trying to change the subject forcibly. お父様から預かってまいりました。おっと、そいつは。Ukon accepts the scroll and unties it, beginning to read. おーい、そんなことより先にこっちを何とかしてくれ。お姫さんに何とかしてもらおうにも視線を向けるとなんか恐縮されてるっぽいしな。それにもじもじして。我慢できないのなら遠慮せず言ってくればいいと思うんだ。姫様。お、どうしたトピな声を上げて。いえ、何でもありません。そうっすか。確かに拝見させていただきやした。This is perspective from a dense オーデンは protagonist. 他に何か。ウコン様の言うことを聞くようにと。そうですかい。では間違いなくこの件了解しましたぜ。はい、お願いいたします。 Ulute puts her hands to her chest and breathes a sigh of relief. じゃあ俺は出発の旨をみんなに伝えてきやすんで。はい、お願いします。ああ、ちょっと待って、助けてくれないのか。 Ukon leans down to whisper in my ear. ああ、実はな、そいつはかなりの好奇心旺盛というか、やんちゃ坊主らしくてな。What? 面白そうなことにはすぐにちょっかいを出してきて、ここに来るまでの間もいろいろとやらかしたらしい。何が言いたい？つまり出発の邪魔をされないよう、それまで遊んでやってくれ。おま、すまん。テートに着いたら一杯おごるからよ。待てこら。じゃあ頼んだぜ。おい待つ。くそ、本当に見捨てやがった。はあ、いいよ。何度も言うが気にしなくっても。お姫さんがしたくてしてるんじゃないことくらい分かってるから。ん？ Suddenly something pokes into my cheek. The bird. Wait, who's that? Above me stands an unfamiliar person wrapped in head to toe in thick cloth, poking my face. What? 誰？ Can't even tell if they're male or female. They're wrapped like robes. Totally obscure everything. The stranger remains silent at my question, continuing to prod my cheek inscrutably. もしもし。いや、お姫さんに話しかけたわけじゃないんだが、こいつは姫さんの知り合いか？いいなんだこいつは。 And then I feel a pressure against my other cheek. More poking? But this person isn't the one doing it. Someone else is prodding me from the opposite side. 誰？ The bird? おー、 What? There's two of them! On my other side, another figure dressed in the same mysterious clothing pokes at me. I'm being poked in the cheeks by two identically dressed people who don't care to explain themselves. なんだこれは。なんでこんなことになってる？正直わけがわからない。お待たせ。つい話し込んじゃった。って何をしているのかな。こっちが教えてほしいくらいだ。今の子たちは？今の子。ん？
勝手に頬をつっついてたあの二人はどこに行った Disappeared. Glancing around as best I'm able, I can't catch a glimpse of them anywhere. I only looked away for a moment and they disappeared right up from under me. 何だったんだあれは。 Well, that was fucking weird. The fuck are they? そっか。この子、ハクのことが気に入っちゃったんだね。Big birdie. やっぱ顔舐めるな。やめ誰か頼む。頭噛み砕かれそうで怖いんだよ。ごめんなさい。ココポ、立って。お願い。Realistia struggles to push Kokopo off me. But once again, she can't even bring it to budge. ココポ。 She can't bring it to even budge. That's it. ちょっといいかな。 Perhaps it's only because she can't bear to watch anymore, but Kuon walks up beside Realistia. 仕方のない子。あまり置いてはダメだよ。Kuon murmurs to the bird and gently strokes its neck, and it nonchalantly just stands. ひどい目にあった。助かったよ。やっと抜け出せた。 Oh, she's a magician. どういたしまして。どうしてココポ、私がお願いしても。仲が良すぎるからかな。仲が良すぎて、あなたを主人というよりお友達みたいに思ってるんだね。だから遊んでもらってるって勘違いしちゃってるのかな。そうなの？ココポ。はじめまして。私はクオン。あなたは？お名前聞かせてもらってもいいかな。はい。ルルティエです。ルルティエさんね。うん、よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。可愛い子だね。まるでどこかのお姫様みたい。 She is the princess. Kuon whispers into my ear, most likely so Realistia can't hear. So I whisper my reply back in turn. まるでじゃなく、正真正銘この国のお姫さんだとさ。 I don't know if Uta had a H game as well. I don't even know if this game originally had H content in it. Wouldn't be surprised, to be honest. But I've never seen it. So I've never seen anything adult related to the Uta series. I don't know, man. You can look it up. おお、本当にそうなんだ。通りで。確かに可愛いというのは同意だな。She can hear him. あ、そうだ。この子も一緒に都へ行くらしい。いや、この子に自分たちがついてくって言った方が正しいか。うんうん。一緒に。うん。ルルティエさん。私とお友達になってくれませんか？嫌かな？いえ、そんな。いや、いいのか、クオン。お姫さん相手にそんな軽々しく。いいの。この国の民じゃないから関係ないかな。いや、向こう側が気にするんじゃないか。 I thought it might, yeah. そういうハクこそ気にしてるようには見えないな。何言ってんだ。こうしてちゃんとお姫様として敬意を持ってるだろ。まあ何も覚えてないせいか、身分とかお姫様とか言われてもあまり実感が湧かないのは確かだが。ねえ、ダメかな。Realistia shakes her head rapidly, clearly anxious. Well, I'm playing this game on Steam, so I don't think this game would be on Steam if there was adult content in it. Except some innuendos, maybe. Yeah, there is. There's some innuendos. I've seen it.
なこと言われたの初めてで、お友達もいませんでしたから。 Not if there's actual H content in it, though, is it? Pretty sure that they're not allowed. そっか。お姫さんだから、その身分のために友達がいなかったのか。When did they change that rule? じゃあ初めて同士だね。私もお友達と呼べる人はいなかったから、だから初めて同士。 For 1 year. Ah, that probably explains it. まあ、クオンだからな。旅ばっかしてるせいで、ぼっちになってしまったのか。Oh yeah, she ran away from home. Why did she run away from home again? Because she didn't want to do math or something? 意外な気もするが、どことなく納得させられ。Pandemic screwed your time feelings over. Did everyone again? Yeah, I know, right? Like, last year just went by so fast. 痛い。その締め付けほんと痛い。なんで締め付ける？私の初めてのお友達になってくれますか？ Saying that, Korn offers a hand to Rilatia, smiling gently. As her tail's death grip around my hand head tightens dangerously. だらだらだら、おい、割れちゃう。もちろん。でもお友達って何をしたらいいのか。お話とかお遊びとか何でもいいんじゃないかな。よろしくね。 Korn keeps her hand held out as she speaks. Some still do patch-only stuff so they get more bigger audience, but yeah. Yeah, I know about the patch-only stuff. You can patch the H stuff into other games. こちらこそお友達になってください。 Because that's been a thing for like ages, I think. On the Steam, anyway. Rilatia bashfully reaches out and squeezes Kuon's hand. It's a heartwarming sight. It would be touching, even. If I weren't being crushed by a vice on the side. なんかいい話っぽいけど、ほんと痛い。The caravan rolls lazily around the mountain path. いい天気だ。 The wagon is jostling and my butt hurts from every bump in the road. I'm getting used to it. This is before suspension. I got time to just lay back and leisurely gaze at the sky. 風も穏やかだし、本当にいい陽気だ。 If only we weren't traveling with extremely valuable branded magnet cargo. Or this guy lying in the corner of the wagon reeking to high heaven, for that matter. They're back. They're back. Meanwhile, I've been unsuccessfully trying to ignore my more, immediate circumstances. お前たち、何がしたいんだ？ The mystery twins have me sandwiched between them, and I've yet to stop poking my cheeks. Alright. That's a gunfight, Pistilin. I'll see you later, man. I tried talking to them a few times now, but never to any avail. They're just gonna go do their thing. I've given up on getting anything out of them. This is downright bizarre. 鬱陶しいのなら追い払えばいいだけなんだが、なぜかそれができない。ためらわれるというか、かわいそう。With my discomfort rising, I glance around the caravan for some help, kind of help. マロロは
ぐったりしたままで役に立ちそうもないか。ま、ウコンは先頭を進む馬に乗っている。こちらからは背中しか見えないし、こんなことで呼びつけるにははばかられる距離だ。クオンは I quickly scanned the caravan for Kuon. On the bird! あ That ridiculously huge bird is trundling along right next to the caravan. On its back, Kuon and Rilutir chat happily. Seems like they're having fun opening up to each other. それはいいとして、話に夢中になってこっちに気づかないか。 Kuon suddenly glances towards me. As she noticed my gaze, she smiles at me. か And then she immediately turns back to Rilutir and resumes chatting. うん。 I see your troubles. I do not care. The enormous bird, however, croons at me in a bid for attention. ような気がする。見なかったことにしておこう。というかむしろ、こっちがみんなから見なかったことにされてないか。 There are Anquam walking alongside the caravan, of course, but not one of them is looking this way. I don't know what that is. In fact, it seems like they're doing everything they can to keep from looking over here. Some are cracking lame forced jokes or talking about love affairs, or just staring ahead. They seem to be keeping a watchful eye on our surroundings, rather than the caravan itself. なんでこいつらだけは放置なんだ。気づいてみれば、明らかにみんな自分をつっついている二人から視線を背けているな。もういいか。なんかもう諦めた。頬をつっつかれるだけで実害はないし、みんなが無視じゃなく何も言わないんだ。危険な存在じゃないってことなんだろう。多分。きっと自分が知らないだけで、この地方ではよくある現象に違いない。ん？ Have you watched the anime of this, Nobu? As Murora thrashes in his agonized sleep, he tugs on the cloth that covers the wagon's cargo. The corner of a bizarre object peeks out, catching my eye. 陶器？いや、なんだ？ It has a smooth surface like fine china, decorated with intricate patterns. I wanted to watch the new one that came out some time ago. I think this one was the new one. I saw there was a prequel. Yeah. There's the Mask of Truth and Mask of Deception. Then didn't want to do it again. Awkward forced together boxes and cylinders make up its shape. Strange and irregular. No, definitely not pottery. まるで何かの。 Suddenly the poking at my cheeks stopped. Momentarily free and curious to know the cargo's contents, I reached for the barely clinging cloth. Something pulls my sleeve back, stopping me. It's the twins. The mysterious duo have each stopped poking me and to grab hold of my sleeves. なんだ？ They're not pulling too hard, but it's pretty clear they're trying to yank me back from the cargo. 触るなって言いたいのか？ They seem to give me a subtle nod in quiet unison. そっか。なんか知らんが、見るなと言うならやめとくか。どうしても見たいわけでもないしな。あ、なんかいい子いい子するように頭を撫でてきたんだが。I want to watch the false faces. Yeah, I don't remember that one. I don't know. I did watch a series like ages ago. I think it was of the Mask of Truth. But I don't think I've watched this one. だからなんなんだ。初めて意思疎通ができた気もするが。 Came out in 考えるのはもうよそ。 Didn't want to watch the OG because it looked old. It was old, yeah. Yeah. False Faces. I think that was of this game. Yoshi, 今日はここまでだ。各自野営の準備。歩調班は周囲の警戒を怠るな。
I sit up and stretch いつの間にか眠ってたのか。 after getting head pats. I rouse myself and have a look around, getting my bearings. 例の二人はいないか。どこかへ行ったみたいだな。 The caravan is parked in an open space, off to the side of the road. Fenced off and protected. A camp? ここで野営をするみたいだが、さてどうするか。ま、このまま飯の時間までおとなしくしているとするか。慣れないものが手伝ったりすると、かえって邪魔になるからな。うん。 You're just lazy. ハク、目が覚めたのならこれお願いね。 Hey. Koen descends on me before I can see her coming, smiling sweetly and holding out a bucket. 向こうに井戸があるからまずは大鍋をいっぱいにして。 Am I watching Mushoku Tensei? Not. But I thought I might give it a try. I just haven't gotten around to it yet. There's a couple of things I'm watching. Oh, I'm watching ReZero. I'm watching, what was it? Spider. And, what's the other one? Slime. There's another one that I'm watching as well, but I'm probably not gonna mention it. It's a bit fucked up. 次はたらいがいっぱいになるまで。その次は集めた壺全部に水を汲んでね。働かざる者食うべからず。頑張って。 I enjoy redo of heal. I love it. It's interesting. I'll definitely say that. It's fucked up though. That's like, oh. I have a choice. Okay, we save. You give me a choice, I save. Don't mind the fucked up aspect. Well, it's not really a problem if you mind it or not. It's more of I'm just saying, yeah, it is fucked up. Where do I go? Where do I go? Does it really matter? Save state. こりゃまたでかい鍋だな。 Oh, that one. That's just what it saves the line, like the current text. So that's the one I loaded, and that was the voice that was playing at that time, or the text. It was Haku waking up. So nothing what you're thinking. Cheeky bastard. An enormous cook pot hangs over the stove in the corner of the campground, sizzling happily away. Not too far away, our mum is being baked. A tall pala doughy scenes already stacked on a table. ハク殿、こんなところで何を眺めているでおじゃるか？ This guy's like the spellcaster of the envoy, the magician, the mage. Honoro takes note of me and swaggers over, a bag in his arms. ああ、さすがにこれだけの人数になると、その支度も豪快だなと思ってな。 This guy's like Beltegers. Oh yeah, he kind of, yeah. Like he speaks kind of like how Beltegers would, and his makeup is kind of like a clown, like Beltegers. Just Beltegers is fucked up. That's all. そうでおじゃるな。マロもこんな大勢と行動を共にするのはこれが初めてでおじゃるよ。そういうマロロは何をしてるんだ？マロでおじゃるか？マロはそうでおじゃる。お手伝いの最中でおじゃった。手伝い？ Yeah, fucked up because awesome. If that's what you like, I got nothing against that. There you do you, bro. ルルティエ様、頼まれたお塩でおじゃる。Like for me, it's more like I'm not looking at it in terms of I like it or dislike it. Right now, I'm kind of neutral about it. I'm just thinking this is intriguing, interesting. Like as in, I want to see where it goes. It's fucked up, but yeah. Proudly, he holds out the bag in his hands to Rultier. ありがとうございます。 A simple kitchen area has been set up beneath a tent, chopped up
fruits and veggies arranged on a table. I'm surprised no one has shot themselves over it compared to Goblin Slayer. But then again, Goblin Slayer was like the first episode, wasn't it? This is like the second one, so... Lutia stands at the table and pushes a solid chunk from Maruo's bag, crushing it into powder. ハク様？もしかしてルルティエが料理を作ってるのか？こんなことくらいですか。皆さんのお役に立てませんから。Ah, that's cute. しかしこの人数を用意するのは大変じゃないか？いえ。お城の厨房は私が取り仕切っていましたから。へえ、お姫様だと聞いていたから意外だな。もっときらびやかというか、そういったのとは無縁だと思ってた。私の家は辺境の一豪族なので、そんな格式の高い家ではありませんから。それにクオン様も手伝ってくださいますし。クオンも？私が料理を手伝ってるのがそんなに意外なのかな？ Wait, wasn't she bad at cooking? うわっ！ Kuon's voice suddenly speaks from right behind me, and I jump almost a full foot nearer. I turn to find her smiling, but it doesn't quite extend to her eyes. ハクと出会う前は一人旅をしてたんだから、一通りできるのは当たり前なんだけどな。いや、別にクオンが料理ができないなんて。あ。You just said it. ハクはそこで見てるといいかな。私の技を見せてあげるから。Non-believer. Kuon definitely twirls a kitchen knife in her hand as she makes this proclamation, pointing it at me. 料理が下手と言われるのに嫌な思い出でもあるのか？ルルティエ、お塩はこのくらいでいいかな。もうちょっと濃い方がいいと思います。皆さん働き盛りですから、少し塩辛い方が好まれるかと。そっか、そう言われるとそうかも。I can tell I'm not really going to be any help, so I retreat to the edge of the tent and watch from the side. ルルティエ様の手料理楽しみでおじゃるな。確かにあの二人がどんな手料理を振る舞ってくれるのか興味がないと言えば嘘になるな。んLutia approaches me with a small plate, offering it meekly. どうぞお味見を。これは Simmered food sits lovingly arranged on a plate in her hand, steaming enticingly. お口に合うといいんですけど。お、なかなかにうまそうだ。 I can't figure out who the voice actor is. I take a simmered skewer from a plate, eagerly sampling the food impaled on it. 絶妙な塩加減だ。優しい口当たりでどこか懐かしい感じの味がするな。こりゃうまい。ルルティエって料理上手なんだな。あ、ぶしつけだったか。姫さんって呼ばないとな。いえ、ルルティエと呼んでください。じゃあ今度はこっちの味見ね。クオンもできたのか。そんじゃ遠慮なく。He's gonna die. My hand freezes halfway to the plate Kuon is proffering. ああ、クオン？何かな？これは一体なんだ？見ての通り煮物に決まってるかな。 Same thing? うん、確かに煮物なんだが少しでかすぎやしないか。大きさはルルティエのと比べて5倍ほどある。 Oh yeah, she eats like a ridiculous amount too. さあ味見してみて。いや、味見ってこれって1食分の量があるだろう。こりゃ一口では食えんな。そもそも串が重量に耐えきれず折れそうだ。 I carefully take the behemoth in my hands, then bite into it with the reluctant vigor I can muster. そんな少しずつじゃなくて
口でガプって。 I was thinking one mouthful. あっち、無茶言うな。まずくはないが、外側の味が濃い上に大きすぎて中にまで味が染みてないぞ。100歩譲ってクオンの言う通り、一口で食べればちょうどいいのかもしれんが。どうかな。 So what? Hungry? Kuon has a very proud look on her face. 本人が食う分にはうまいんだろうが、こうも自信ありげだと正直に言いづらいものが。まあ、うん。まあうまいじゃないか。そうでしょう。もうすぐ出来上がりだから楽しみにしてて。 Exactly to her tastes. Stupid that I did my third Pokemon playthrough through Sword and Shield with a Mono challenge, now ground only. Ground only? Can you, like, is it only ground type, or can you have, like, multi-type but has to have ground in it? Like, rock ground, for example. まあまあ、うまい。 Ground in it. Okay. Use Swampert if you can get him. Litty gives a small chuckle from beside me. You know who else you could use? You could use, was it Xerneas? No, not Xerneas. Zygarde. Yeah, he's dragon ground. When I look over to her, she quickly averts her eyes, bashful. にしても、お姫様って割には家庭的な感じなんだな。 Technically, can you use Arceus for the ground plate? お高く止まった感じがなくって、親しみやすいっていうか。 He's not saying it. Can she read his ああ、 mind? それにしても、もう腹がいっぱいなんだが。 You can if you transfer through, I think. Oh yeah, you would need to transfer from another game. Okay, what's up next? Let's go camping. よー、あんちゃん。今暇かい？ So I wrap up the tasks Kuon assigned me. Ukon flags me down. 暇といえば暇だが、さっきまでこき使われていたんだ。何か手伝えってのならお断りだぞ。 Right. If you mean a normal player as in like no transfers or anything. Yeah, that'd be a little bit harder. I don't know what ground Pokemon you can get from the beginning. Wait, you can't even use your starter. さすがのあんちゃんも、あの姉ちゃんには頭が上がらねえか。当たってるだけに言い返せん。まあ、そいつは置いといてだ。あんちゃんはこういった荒事に慣れてねえみてえだからな。ちゃんと獲物を手入れしてるか気になってな。When I get my first ground type, my starter gets in the box. Makes sense. 手入れ？やっぱりか。ま、仕方ねえな。Rough and tumble mercenary stuff. Been taking care of your weapon. Ah. Ukon draws his sword, muttering under his breath. こいつだこいつ。あんちゃん、あれからまだ獲物を手入れしてねえだろ。Ground horses in nature zone. I think I know what you're talking about. I don't know the name though. But I can't evolve it. Oh, Ninkata. Yeah. Ah, you can't evolve Ninkata. Yeah, you can't. Because it turns into flying. So it turns into flying, and then there's the bug ghost version as well. You can't evolve it. Wow. That's gonna be terrible! Ninkata's a terrible Pokemon. 時間のある時にちゃんと手入れしておかねえと、いざって時に命取りになるぜ。Actually, I think Ninkata can learn Endeavor. So if you have Focus Sash on Ninkata and Endeavor, and can you get Quick Attack on Ninkata? Then you can kill Pokemon. Just what is it? Endeavor, then Quick Attack. You're guaranteed kill one Pokemon. Hey Wooper.
yeah, true. Whooper, whooper. Oh yes, fear. Yukon sits and pulls a cloth and what looks like whetstones from his bag, laying them across his knees. 言われてみれば I withdraw Kuon's fan from my sash. I look over it closely. It has a heft to it, heavy in my fingers and thick when its blades are folded up like this. When I actually used it, I could tell right away it was forged solely for inflicting pain. かなり手荒に扱っといてそのまま放置だったな。やっぱまずいか。 Yeah, weapons need to be sharpened. But the more you sharpen a weapon, the more it will, degrade over time. As in, you'll sharpen it away, because sharpening it is essentially grinding the metal away. So, eventually you're gonna grind it away until there's nothing left. Such is metalworks. You'd have to reforge it at that point. Ukon smiles wryly, setting a whetstone to the steel of his katana. そいつに自分の弾預けるんだ。 Focus, sash, endeavor, quick attack, ratata. Wonderful. 恋人や女房のように扱ってやんねえとな。 I didn't know that was a thing. 確かにその通りなんだろうが、こんなのどうやって手入れするんだ？普通に刃物の手入れとかなら見よう見まねでなんとかできそうな気もするが、これはちょっとな。 To be honest, I don't even know how you fight with a sword, man. Sorry, a fan, not a sword. With a fan. That seems like it'd be something that would cast magic, or it'd be a blunt weapon. And if it's a blunt weapon, you don't need to sharpen it. どれちょいと貸してみな。できるのか？こんな商売を続けてりゃ大抵のもんはな。 The fear tactic is known さ as す since がにこい 2007. つは珍しいが、できないってわけじゃねえさ。 Oh, I know the tactic. I just didn't know that was that's what it was called. As Ukon takes the fan, he holds it up to the light and squints at it from various angles. ほう。 Although, if you're doing this in-game though, that means you burn up a focus sash for every battle. It's not great. Ukon suddenly smiles in what looks like admiration. 結構な代物とは思っていたが、こいつはまた。こいつはなんだ？ It gets removed if you play regular battles. So like if you're fighting in-game story battles against like trainers and stuff like that, like a lot, or like battling in the wild. If you're playing competitive, like you're playing PvP or something, you get it restored. I'm not sure about like challenges and stuff though. But it will get used up if you use it just randomly in the wild. いろんな意味で面白い。間違いなく曰くつきってやつだな。なあ、呪われてるとか言わんよな。ああいう意味じゃねえよ。まあ、呪われてたとしても何の不思議もねえけどな。不思議じゃないのかよ。Cursed. Yeah, because it's cursed. Wouldn't surprise you. Great. That's good. Cool. Never knew. こいつが何でできてるかだ。 Good thing I told you then, huh? Skin. Zugon taps the metal with his fingernail. It emits a high-pitched, resonant ringing. 鋼じゃねえな。もっと硬い別の何かだが、 Not 何か steel. わからん。あれだけ乱暴に扱ったってのに、賭けも曲がりもしてやしねえとな。で、次はこの仕掛けだ。仕掛け？何か仕掛けなんてあったのか？気づかなかったのか？こうして扇を目いっぱい広げてだ。そこからさらに広げようとすると、見てな。結構えぐいぜ。 Does it shoot the blades out or something? うわ！
At a flick of Ukon's wrist, blades abruptly spring from the fan's surface. 仕込まれた隠し場が飛び出すって寸法だ。Interesting. That's an interesting weapon. You'd have to sharpen those. こんな機能があったのか。しかし、えぐいってほどのものか。いや、確かに驚いたが、歯が隠してあるくらいは普通だと思うが。じゃあ、この洗面に細かな溝が掘られてるのはわかるか？ああ、これか。 Little grooves. 確かにあるな。 They're difficult to see at first, but each fold of the fan has a thin, deep groove in it. これがどうかしたのか。 Ukon produces a water skin, upending it and allowing a few drops to dribble into a drip in the fan. As the droplets disappear into the grooves, moisture spreads across the whole weapon in bare moments. As water condenses in droplets on the tips of the hidden blades, I can't help but groan as I grasp the implications. この刃先に触れたら、たとえかすり傷であっても。そういうことか。確かにえぐいな。ちなみにこいつの表面、綺麗に磨かれちゃいるが、うっすらと模様になってるだろう。 What? こりゃ、血と薬品が染み込んだ後だな。Water condenses in the tips of the hidden blades. Is it for poison or for drawing blood? Dribble into a tip. I don't know. Broad surfaces may be polished and cleaned, but see these little patterns, blood in the grooves. つまり、血が染み込むまで使い込んでるってわけだ。 Ooh. はてさて、こいつはどれだけの命を食らってきたんだか。あんちゃんの言う通り、本当に呪われてたりしてな。Ooh. おい、冗談のつもりだろうが、シャレになってないぞ。悪い、俺も言っててそう思った。あのな。 Ukon unfastens the pivot, holding the individual pieces of the fan together, painstakingly disassembling it. ああ、どこも歪みはねえし、欠けてもいない。これなら問題はねえか。しかし、クオンがなんでこんな物騒なもの。あの姉ちゃん、よっぽどあんちゃんを買っているか、信頼してるらしいな。クオンが自分をなんでだ。こいつを見りゃわかるさ。こんだけ心を込めて手入れしてやるんだ。よほど大切にしてきた思い入れのある品なんだろう。そいつをなんとも思ってねえやつに預けるとはとても思えねえがな。よし、こんなもんでいいか。 Ukon wipes down each component of the fan, then puts it back together in short order. 俺よ、できたぜ。今度は自分でもできるよう手入れの仕方を姉ちゃんに教わっとくんだな。おう。 Good point. Yes, you should do that. With that, Ukon turns to go. I ought to thank him, but it slips my mind as I stand transfixed, staring dumbly at the weapon. Ukon's words echo in my mind. 思いが込められたものか。なぜクオンはそんな大切なものを自分に渡した。 Good question. I want to know as well. I spread and closed the fan repeatedly, fidgeting with it for no real reason. なあ、クオンは何を考えている。お前に込められた思いとはなんだ。 The fan remains silent, only glimmering the light of blue in the light, in lieu of giving an answer. Okay, encampment. Ukon calls out for me as I emerge from the tent. あんちゃん、手好きならチート馬の世話を頼まれちゃくれねえか。馬の世話？別に構わんが、何をすればいいんだ。そこにある餌をやってもらいてえのと、ちょっとした手入れだな。手入れ？ああ、このたわしで皮をこすってやるんだ。Ukon holds up a large scrubbing brush, wiggling the bristles in my direction. こいつで皮をこすってやると気持ちいいらしくてな。馬どもが喜ぶ。馬は大切な運搬手段だ。しっかり面倒を見てやらねえといけねえし、大切に扱えば
向こうもそれに応えてくれるってもんだ。へえ、こんなものでね。まああんちゃんも馬に乗るようになればわかるってことよ。そういうことなら手伝うさ。ただ飯ぐらいってのも気が引けるしな。そう言ってくれるとありがてえ。馬はそこの馬車の先に繋いであるから、あとは頼んだぜ。O'Connor hands me the brush, waves his hand as if to formally confer the duty on me, then turns to go. やっぱどう見ても馬っていうよりダチョウだよな。It's making me want to watch the intro game again. BRB. Oh, good. So I approach the Wopters. Wopters? Hitched to the fence. They begin to stir, noticing me. と、すぐやるから、そう焦るな。わあ、 These two again. As if from nowhere, there's two wrapped in their Apertu appear crashing next to the feed bin. なんだ、驚かせるな。They both look up at me and tilt their heads in unison, as if to ask, "Did we scare you?" 言葉は通じてるんだよな。いつの間にか隣にいてじっと見つめられてたら誰だって驚くだろう。 They look at each other, then back to me, their heads tilting as if ask, "Really?" なんという息の合い方。 Some coordination. Their precise, perfectly matched movements almost make me want to ask if they're street performers. ところで、なんか用なのか？ I share another look, then turn back to staring inscrutably at me. まあ、眺めてたいなら好きにしてくれ。こいつらのすることを気にしてたらいつまで経っても馬の世話ができんしな。 I fish what looks like some kind of vegetable from the feed tub, offering it down to the nearest Wopter. Oh, offering two. Are you sure these are horses? うわ、かっこええ。 Maybe it's because they're just hungry, but man, they're really going for it. Could have lost my fingers just now. Not really something I'm eager to have happen, so maybe if I just toss their food to them. Quick! お前ら、まだたっぷりあるんだから喧嘩するな。ダメだこいつら。餌を前に目が血走ってる。このままだと本当に喧嘩を始めそうだ。 Don't worry, these things are nice. They're not like goblins from Goblin Slayer. I glance down at the twins still crouching by the top of feed. 仕方がない。お前ら、餌をやったことがあるか？ Where is the Goblin Slayer when we need him? They slowly tend to stare at me, then shake their heads. まあいい。こいつらに餌をやるのを手伝ってくれ。あ、指を噛まれないよう気をつけろよ。 They each nod, then reach into the feed bin, holding their offerings out for the Wopters. そんなやり方だと指を噛まれ。 Or so I thought, but the Wopters calm down in short order, eating peacefully from their hands. As the Wopters eat, the duo gently stroke the sides of their steeds' heads, soothing them. 餌をやったことがないと言いつつ手慣れてるんだな。こっちはとは危ないなちくしょう。こっちの方は指ごと食らう勢いで一心不乱にがっついてるんだが、なんなんだこの差は。 Yes, we're special. That's it. まあ嫌われてはいないみたいだが、妙にハッスルというか、あのバカ鳥といい、ここいらの動物は妙に興奮気味な奴らばかりだな。あ、そうだ。よかったらたわしでこいつらの体をこすってやるのを手伝ってくれないか。自分一人だと大変っていうか、興奮したこいつらにもみくちゃにされそうな気がしてきた。 They'd probably just mob me. The cloaked figures nod. With short bristled scrubbing brushes in hand, they begin to brush the Wopters' bodies. As the bristles pull across the skin, the Wopters let out low, contented cries. なるほど。あんな感じでやればいいのか。 Suddenly and abruptly, the Wopter nearest me slams my chest with a headbutt.
何すんだお前。一瞬体がくの字に折れ曲がったぞ。 You suck! The Waptor ignores my complaints, nudging me with a brush clamped in its beak, demanding a scrub. なんだ早くやれって。言って分かったからたわしをカゴに押し付けるな。ここか？ここがいいのか？ As I pull the brush over its body, it starts to breathe harder and stamp its feet in excitement. こら、嬉しいのは分かったから落ち着け。蹴り殺す気か。 With those thick-muscled legs, it wouldn't take much for a creature like this to do me in. やれやれ。あっちのおとなしい方を担当すればよかった。 Nah, it's just you, man. No sooner than a thought crosses my mind, the two massive feathered shapes slam into me. お前ら。 See? The two Waptors the rogue pair had been in charge of nudged me with the brushes, just like the first. なんでお前らがあの二人はどうしたっていない？ The mystery twins have disappeared without so much as a word, as usual. The Waptors stomp and strut, working into a tizzy, thrusting their brushes at me instantly. こいつらはおとなしいんじゃなかったのか。いた。だからたわしを押し付けるな。やればいいんだろう。やれば。なんで自分がこんな目に。だから待って。ん？お前らどこに行って。いや、そんなことより早く手伝ってくれ。 They probe both tug on my sleeve, ignoring what I'm saying as they point to an approaching shape. なんだ？ Ah, it's Birdie! The sound of footsteps that are somehow at once both heavy and bouncy fills my ears. And then that distinctive bird song. まさか。 That troublesome bird bounds into the paddock, chirping with bubbly enthusiasm. And holding a scrubbing brush in its beak. お前のなのか。 Sometime after the sun sets, everyone sits down to dinner at the campfire. There's a mum skin stuffed with full of ingredients, and a meat stew that warms me up from the core. Even though it's reheated campfire food, it's easily as hearty as the innkeeper's cooking. おお、うめえ。こいつはうめえや。母ちゃん、元気にしてっかな。 High praise for the food comes from all over, and though she blushes bashfully, Ulatia's smile cuts through like her inhibition. Yeah. Next to her stands Kuon, looking pleased and proud at the universal praise. だが、自分は知っている。その称賛されて鼻高々の料理。元は料理というには、あまりにも豪快で男らしいものだったが、ルルティエが手を加えてくれて、まともになったということ。比率で言うと、クオンが2の、ルルティエが8。ぶっちゃけクオンのは手伝いとは名ばかりの邪魔にしかなっていなかったということ。 Oof. よしみんな、食いながらでいいから聞いてくれ。 Ukon claps his hand to get the group's attention, standing in front of the bonfire. 予定通り日が暮れる前にロエ地に着くことができた。今のところは順調だな。問題はこの先だ。分かっていると思うが、ここから先国境にかけてまで深い森が続く。街道とはいえ凸凹だったりぬかるんでたりもする。足を取られて荷車がはまったりしないよう注意しとけ。それとだ、最近この先で賊の被害が頻発している。賊の規模からして俺たちが襲われることはまずねえだろうが、油断は禁物だ。おのおの警戒を怠らず
気を引き締めて取り掛かってくれ。それから騒ぐなとは言わねえし、飲むなとも言わねえが、羽目を外しすぎて明日以降に響かねえようにな。話は以上だ。道が荒れてるのか。こりゃ尻が痛くなりそうだな。ずっと歩き続けるよりかは100倍もマシだろうが、何か座布団代わりになるようなものを用意しておこう。それにしても本当に盗賊なんかが出るんだな。Yep. まあみんな腕っぷしが強いし、この人数なら大丈夫っぽいから。Setting up all the flags. Then again, there's nothing to worry about, is what they told me just before the disastrous Gigiri hunt. Yep, we know what's going to happen. After dinner, right as I get up to return to my tent. At the sound of someone crying out, I turn around to find Realty kneeling on the ground. どうした？大丈夫か？いえ、何でもありませんから。 Nearby, a hempen sack lies in a crumpled heap on the ground. She tripped holding it, most likely. 手伝おう。いえ、大丈夫です。このくらい一人で。女の子がこんな重そうな袋を運ぶなんて大変だろう。実際つまずいたわけだしな。でも力仕事は男がやるもんだ。I crouch in to lift the bag as Realty continues to hesitate, at a loss for what to do. よっとえ、重っ。 She's strong. 奥様？ That's right. These girls are ridiculously strong compared to us. この子はこんなのを運ぼうとしていたのか。腰が。だがここで無理でしたとか言うのはあまりにも情けない。Somehow I managed to lift the bag and get back on my feet. どうかしましたか？いや、別に。ありがとうございます。なんだかご迷惑を。Realty bows politely. 礼とかいいから早くして。腰が砕ける。ね、どこまで行けばいい？私の天幕まで運んでいただければ。よし、わかった。案内してくれ。はい。やっと着いた。ありがとうございます。いや、そんな大したことじゃないしな。I managed to smile, but I can't quite still my shaking legs. 汗が。 Realty produces a handkerchief, carefully wiping down away the sweat on my brow, my cheeks and my neck. She stands on tiptoe, stretching around to reach, nearly pressing her front against mine. 服にこうでも炊き込まれているんだろうか。それとも彼女の体から発せられる女性特有の香りだろうか。終わりました。 Realty's voice pulls my head back down out of the clouds, snapping me back to reality. ああ、なんかすまない。いえ、こんなことしかできませんから。じゃ、自分はこれで。よろしければお茶をお入れしますので、休んでいってください。 Yay, tea! Realty brews up a cup of tea skillfully. どうぞ。粗茶ですが。 Sweet, arresting scents still across my nose from the cup. Milk, wildflowers, honey. 随分と手慣れているんだな。ありがとうございます。私は家族にお茶を入れるのが好きなんです。 Realty reminisces
a gentle smile across her face. ここ九十里は王路であるお父様自らが率先して開墾することで国が大きくなりました。お父様はもちろんお姉様たちやお兄様たちも木を切り岩を押しのけて畑を耕すのが当たり前でした。でも私は体が弱くて、だからせめてお茶や料理で家族みんなに喜んでもらいたくて。なるほどな。ルルティエのお姫様らしからぬ家庭的な雰囲気はそういうところから来ているのか。しかしあれだけ重いものを持ち運べるのに体が弱いとか、これはツッコミどころなんだろうか。As I consider, I raise the cup to my lips and take a careful sip. うん、うまい。よかった、お口に合って。茶の甘みと苦みがちょうどいい塩梅でとても気持ちが落ち着くよ。一番上のお兄様の好きな茶葉なんです。疲れが取れると言われるお茶で、そう言っていただけると嬉しいです。本当に家庭的で心の優しい子だな。As she walks through the explanation, I indulge in another 2-3 sips of the calming tea. おかわりをお入れしましょうか。あ、頼む。Lucia quickly sets about making more tea. I can tell she's done this a lot. As I watch her produce various kinds of tea level leaves, a realization dawns on me. なあ、ひょっとしてその棚はすべて茶葉が入っているのか。はい、そうです。Easily more than 10 small drawers of tea leaves line the shelf from end to end. 確か茶ってそれなりに高かったよな。Curiosity piked, I take in my surroundings inside the tent. It's large for a single person tent, the extra space taken up mostly by shelving and drawers. ちょっと聞きたいんだが、そっちの棚は。その棚ですか？衣装棚と化粧箱です。じゃあそっちのは。それは調理具に裁縫道具とかいろいろな小物が入っています。ああ、そこのでかいのは。そのお布団です。違う枕だと眠れなくなって。Ah. Lucia grows quieter and quieter towards the end of her sentence, fidgeting bashfully. そうか。やっぱりお姫様なんだな。Corn boils the water I'd fetched for her in a large metallic tub, humming to herself. これを満たすだけで何往復させられたことか。にしてもこんなにお湯を沸かして何に使うんだ？鍋をするって感じではないよな。飯は食った後だし、にしたって量が多すぎる。まあだとしてもクオンなら平らげそうではあるが。いい湯加減。Just gonna open steam. She tests the water in her hands, then, apparently satisfied, pours it into a different tub. The remaining water goes back on top of the fire, and she adds more from the buckets I'd fetched. 苦労して汲んだ水が湯水のように。いや確かに湯水なんだが納得いかん。一応聞くが何をしてるんだ？見ての通り、湯あみの準備かな。ああ、そんな気がしてたか。まさか本当に。こんな漏洩地でわざわざ苦労して大量の湯を沸かしてか。苦労した後の湯は格別かな。苦労したのはこっちであって。ハク、
もうちょっと下がってて。 My griping falls on deaf ears as Kuan drapes a large sheet over a string to make a partition. Bloodbray was Grand Horse. Ah, yeah, that one. The telltale rustling of clothes is perfectly audible through the partition. 相変わらず無防備だな。しかしこんな苦労してまで湯あみをするとはね。風呂好きだとは思っていたが、ここまでとは。心にしみるな。 She must have lowered herself into the water, for a soft exclamation of comfort wafts over the barrier. そんなに風呂が好きなのか？とっても。一日の終わりにこうして湯あみで汗を流すのなんて最高の気分。本当なら日に2度は入りたいくらいなんだけど、あまり贅沢は言えないかな。それあれか？ツッコミ待ちか？ツッコミを入れろと言ってるのか？もしかして旅の途中いつもこうやって湯を用意していたのか？うん。贅沢だけど自分で用意する分には何の問題もないからね。 Except where do we get? この水を汲んできたのはこっちなんだが。だからありがとう。今日は白に感謝かな。相変わらず鋭いな。Lean back and lounge against our pile belongings, exhausted. Then shifting in a chain reaction, the part of the string held up by our bags shifts. Wait. I hope nothing displays. Before anything, I gotta check what's coming next. It's kind of bad. I mean, it's okay, but it's not Twitch okay. It's not Twitch okay. It's safe, but it's not safe for work. All right. It's safe, but it's not safe for work. It's not safe for Twitch. Oh, sorry. I should say it's not safe for YouTube. Alright. I'll take a screenshot and I'll post it in Discord for you guys. I'll post it on screen on Discord for you guys. But I'll read it. Actually, let me see. What happened to my screen? It's not safe work. I can't display it. YouTube will take the stream down. I can't display it. Don't want to be displaying that though. Then block YouTube. Let's go Twitch. It's okay. If you guys are on Discord, you'll see the picture there. Over the fallen partition, I see Korn has covered her eyes with a washcloth, oblivious. She keeps humming to herself, kicking her legs in the water. Is there anything I can do to cover it up? Not while it's displaying right now. There we go. System. Okay. Uta. Alright. Let me
Put up a sensor. Image. Sensor. Underside boobs as well. Exactly! I can't! YouTube will say no! I gotta pick a decent picture. It's like safe. What's a safe picture? There we go. There we go. There we go. Can't show that. Sorry. I admit it's a pleasant sight, but I can't ogle her like this. Korn's tail gracefully flicking back and forth is almost hypnotizing. まずい。まずすぎる。いやいや、落ち着け。わざとではないんだ。クオンのことだから、きっと笑って許してくれるに違いない。There's an accident, and knowing Korn, she'll just smile and forgive me. 笑って。ダメだ。微笑んでいても目が笑っていない。そして尻尾が揺れている。そんな姿しか想像できん。She might smile, but her eyes won't be smiling, and that dangerous tail will be swinging. そうだ。今のうちに仕切りを元に戻せば。But if I put the partition back the way it was before it's too late. Taking extreme care not to make any noise or draw attention. I try to pull the sheet back up. よし。なんとかバレずに。あとは、端を結んでおけば。My hand slips right as I finish, and instead of tightening the knot properly, it all comes undone. Oh! 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 Dangerous! Oh! Oh! 何やってんだ。悪化させてどうする。What are you doing? Stop! Just stop! You're making it worse! あ、そうだ。Kuan pulls the washcloth off her eyes, as though suddenly remembering something. But without turning around, she reaches for a small bottle and dumps its contents into the water. いい香り。 YouTube could please do not ban. Then still oblivious, she re-soaks the washcloth and replaces it over her eyes once more. 今の危なかった。もう少しこちらを向いていたら終わりだった。Korn happily swings her legs and hums a tune. A stark contrast with what I'm feeling right now. ハック、さっきから静かだけど、どうかした？いや、静かって言われてもな。他に誰もいないんだし、クオンと話をしてなければ静かになるだろう。Oh, you've gone all quiet. Is something wrong? I just don't know what to say. No one else is here, so it's gonna be quiet if I'm not talking to you. いや、okay. 静かって言われてもな。他に誰もいないんだし。そうなんだけど、急によそよそしくなったから、どうかしたかなって。I suppose you just got awfully quiet in a hurry. I was worried something was wrong. さては覗こうとか考えてたのかな？ギク。
バカ言え。誰がそんな真似するか。So, you weren't thinking about peeking, were you? Naughty boy. Naughty boy. It's really ridiculous. Who would ever do such a thing? バカ言え。冗談だよ。ハクはそういうことをしないって分かってるから。Calm down. I'm just kidding. I know you wouldn't. 分かってくれればいいんだ。As long as we're clear on that. 両親が。いや、これは覗いてるんだい。断じてない。だから問題なし。This isn't weighing well on my conscience, but I'm not peeking. Absolutely not. Not my fault. こうなったら最後の手段だ。Looks like I've got nothing left but my contingency plan. I stealthily tiptoe to the tent's flap. そう。逃げるしかない。Yep, no choice but to bail. たとえ気づかれても、明日にでもなればきっとうやむやになっているはず。多分。Even if she realizes what happened here, she'll probably let it drop by tomorrow. Probably. ウコンのところにでも止めさせてもらえば。Maybe Ukon will let me sleep in his tent instead of Kuon's. I creep ever closer towards the exit and spare a glance over my shoulder towards Kuon. Just imagine Kyo or Mary in this situation. Her skin is flawless, free of any scars or blemishes. Her figure is well, and her face is pleasant. Exquisite is a good word for her kind of beauty. ただな、贅沢を言えば、せめてもう少しだけ女としてのふくよかさがあれば。This guy. Now, personally, I prefer women with a little more endowment than she has. なんていうか、ちょっと残念でしょ。Were they seen? I don't see anything on screen. I don't see it. With everything else Kuon has going for it, it's actually almost disappointing. ハク When the pic zoomed in. I don't think it zoomed in. It zoomed out. It's okay. 1 second. Kuon raises her head from the water, and the washcloth slides off her eyes with an ominous plop. She smiles. And just as I thought those eyes, 目が笑ってない。 the smile doesn't quite extend to her eyes. The tail uncurls sinuously. いや待て、わざとじゃないんだ。これは布が勝手にほどけてだな。Wait, it wasn't on purpose! The cloth came apart on its own! そんなことより何を残念に思ったのか聞かせてもらいたいな。Did he say that out loud? Oh, he thought of it. Huh? Never mind that. I'd like you to tell me what it was exactly you found disappointing. 何のことだ？別に残念なんて言った覚えが。What are you talking about? I didn't say anything like that. もう少しだけ出るとこ出てればと。ちょっと残念しょと思ったくらい。I only thought it was a bit of a disappointment, but that shoot isn't it a little bit bigger through the Oh. すごく残念そうなため息が聞こえたんだけどどういう意味かな。 I didn't think there was actually going to be any scenes like this. You sighed all disappointedly. What was that about? ため息？ Kuon's prehensile tail curls around the handle of a bubbling, boiling pot and lifts. まさか。待て、確かにそうも思ったが、誤解。Wait, I promise. This is all a misunderstanding. 違う。話を。You got it all wrong. This. Okay, I think that's the scene. That scene is over. Okay, check on YouTube. My stream is still alive. Okay. Alright, we're safe.
Ah, Nobu clipped it. Oh, it did too. Damn it. uh, 1 second. I hope YouTube's okay with that. At sunrise, we pack up the campground and begin preparations to leave as planned. よし、休憩は終わりだ。そろそろ出発するぞ。Oh god. You're risking getting that. If it's on Twitch, that's fine. YouTube? Oh, 1 second. I hope that's okay. The deep voices of Ukon's men respond in unison, and soon enough the wagons are rolling out once more. I'm growing used to the ambience of the caravan. It's kind of nice. Time to get going, I guess. おや Back in the YouTube Twitch HQ. Not long afterward, we get back on the highway. I notice a familiar pair of figures walking beside me. They'd kept their distance at first, but now their mystery twins are flanking me on either side. お前ら何か用でもあるのか Story banning? No, there's some nice boobs. No response. Not that I'd expected any different. どうしたものかその二人誰なのかな。 Kuan strays back towards me, having been walking in the front, coming back to investigate the odd sight. こっちが聞きたい聞いても何も話さないんだ荷運びをしてるってわけでもないし。そうだろいかにも怪しいって思うよなわかった。荷運びをしている男衆の子供ってとこかな。 This is why I hate video games like this that only appeals to male audience exactly. Right? What? Yeah, I don't know about that. If there's anything in here for females. I mean, I'm pretty sure there's a romance. そんなざっくりでいいのかよ I'll tie up my hair again. My hair ties come unloose. Come undone. Loose. It's my hair over here. Okay. ま、いいんじゃないかな。特に害があるってわけでもないし。ああ、そうそう。ルルティエを探しに戻ってきたんだった。ルルティ Kuan runs off in Rulatia's direction, shrugging off my bizarre situation. なんだこっちを心配して戻ってきたわけじゃないのか That was a spicy scene. Spicy! Caravan continues on its slow, inexorable roll up the mountain path. I could tell the road here was paved at some point, but now only a scattered few flat stones remain. Trees have taken root in the day since roots snaking under the surface and breaking up the path. 道が荒れてるってこういうことか The snow mat has sunk into the dirt too, forcing everyone to trudge through the thick mud. As usual, the mystery twins are close at hand. これはもういいか何を聞いても答えが返ってこないし何考えてるかわからんしもうあれこれにしても暗いな The sun should be at high noon, but the thick canopy above us is blocking it effectively. なんだか不気味でおじゃるの。In Japanese, that was like fucking 3-4 words. 2 words. Are you gonna translate it into a line like this? Error 2-4, have I breathed so foul an air as that which chilleth my very bones in this place.
Okay, the literal translation is somewhat eerie. Huh. There. Honoro mutters uneasily as he shoots furtive glances about, peering into the trees. こうも不気味だと昔読んだ絵巻物を思い出すでおじゃるよ。 Calleth forward a memory most unseemingly of a darkling scroll that fearful once I read. 昔々とある貴人が旅の途中森の中でそれは美しい女と出会うという話なのでおじゃるが、実は女の正体は森に迷い込んだ人をかどわかして食らう世にも恐ろしい脱ぎそむ神で、恐ろしや恐ろしや。脱ぎそむ神？あやかしみたいなものか。ハク殿は怖くないでおじゃるか？いや、特に。そうでおじゃるか。話としてはありきたりな上に内容を説明されただけでどうやって怖がれと。A figure on the road ahead catches my gaze. Someone unfamiliar stands at the side of the road, waving both arms in an effort to flag us down. Next to them, a wagon much like one of our own has tilted and fallen, blocking the road. Ukon calls a halt, and a nervous vibe ripples through the caravan. The prospect of bandits very real. すまない。助けてくれないか？ That's dangerous, bruh. The young girl next to the wagon approaches us with an apologetic smile. の、どうした？荷車が溝にはまって抜け出せなくなってしまったんだ。今、仲間が助けを呼びに行っているんだが、それを待っていたら日が暮れてしまう。すまないが、荷車を押し出すのを手伝ってもらえないか？ありゃまあ、そいつは災難だったな。よしてめえら、荷車を押し出すから何人か手伝え。Several men quickly gather at Ukon's call. They seem a little eager to please because it's a woman, especially one with a pretty face. Figures. つまりマロロが言ってた脱ぎそむ神ってあんな感じか？にょ？さっきの話だ。ああして言葉巧みに近づき油断したところをガブリとしてくるんだろ？ In a different way. 大変でおじゃるよ。いや本気にするなよ。あんな感じかと聞いただけであれがそうだとは言ってない。第一可愛くはあるが絶世の美女って感じじゃないだろ？そう言われればそうでおじゃるな。ちょっと可愛いくらいで全然美女とは違うでおじゃる。Ho, ho, ho, ho. You gotta say that, okay. いやいやほんと美女でなくてよかったでおじゃるよ。He's asking for a death flag, man. Don't be talking about shit like that. That expression. どうしたい姉ちゃん？いや、別に。本当に助かる。厚かましくて申し訳ないが、もう一つだけ頼んでもいいだろうか。おう、行ってみな。ふむ。ならばお前たちの荷物を置いてってくれ。She is a bandit! What is this? はあ？お前たちの荷物を置いてってくれ。In the blink of an eye, the drop cloth covering her cart's cargo rips away, revealing armed men. Ukon's men who had approached the caravan to help lift it are quickly subdued and pinned down. 動くな。 Faster than Ukon can reach for his blade, the girl raises her hand. At her signal, more men with bows and knocked arrows materialize from the trees, aimed right at us. ひょえ、何人が？取り囲まれてる。Can I save? Can I save? Save? Feel like there's gonna be a battle. The numbers are only half ours, but every one of them has a bowstring drawn and readied.
We'll have to play this very, very carefully. あくどの Naruto begins visibly trembling at the sudden development. マロロも両隣の二人もっていない？ I called it a death flag. Both he and the twins are wait. The twins go. Vanished again, of course. へえ、やるじゃねえの。 Ukon remains straight backed and fearless, but his voice is audibly stiff. 安心しろ。我々の目的はその積み荷だけだ。おとなしくしていれば手荒な真似はしないと約束する。それとも無駄な抵抗をしてその娘たちを危険にさらすか？ルルティエ、クオンのことか。 If they lose those arrows, the girls will be first to fall. There's nowhere to take cover. I look over to see Kuon protectively wrapping her arms around Rulutier, who's gone pale with fear. しゃあね Ukon takes his katana from his waist and tosses it at the woman's feet. え。おめえらもだ。いいか、余計な真似はするな。おとなしくしてりゃ何もしねえって言ってんだ。言われた通りにしてやろうや。Buy some energy. Alright. The Ankomo share looks, murmuring to each other. The reality of their situation sinks in, and one by one they lay down their arms. そこの二人、お前たちもだ。 Naruto and I are the only ones not moving to put down our weapons. We're drawing undue attention. こりゃ仕方ないか。もうなるようにしかならない。言われた通りにしてしばらく様子を見るしかないだろうな。 I pull the fan from my sash and gently lay it on the ground. 何してる？お前もだ。マロはこいつなら何も持っていないぞ。 As Naruto dissolves in her panic, I step in and speak for him. おお、あくどの Naruto takes my words as sticking up for him, and he quivers, moved to tears. 下手に間をついて向こうを刺激させないためだったんだが。いいだろう。お前たち。 At the woman's call, some of her bandits step forward with ropes. それ、両手後ろに回せ。 There's no real point in resisting. I do as instructed. にしても賊に襲われないんじゃなかったのか。こうして見事なまでに襲われてるんだが。 Haha, death flags as usual. Glancing up to the line, up the line to Ukon, I can see they've also tied him up and forced him to sit. 手荒な真似をするような連中でないのがせめてもの救いか。いや、さすがのすり。見事な手際じゃねえな。 Oh, she wouldn't do it, but this guy will. The sound of slow clapping fills the clearing. That sounds wrong, bro. A broad-shouldered, rugged man appears and gives a vulgar smile, clapping as he approaches the girl. Despite his dramatic entrance, Nosuri only gives him a sidelong glance, hardly paying attention. The newcomer shrugs it off, looking over to me. Or past me, more accurately, to Kuon and Rulutir. Now dismounted and tied up, his smile widens by several teeth. うほほ、こりゃ上玉じゃねえの。程度だってこんな上玉はめったにいねえじゃんよ。 Okay, where's his gruesome death? 決まりじゃん。この女は俺様の門に決定な。こいつ抵抗しなければ積み荷を持っていく以外何もしないとか言っていたが、所詮は盗っ人の口約束ってことか。おいてめえら、縛り上げた連中の身ぐるみ剥がすの忘れんなよ。 At the broad-shouldered man's call, a bunch of ragged ruffians, a new separate group, approach us. まずいな。どうするか。せっかくだけど遠慮しとくね。どう見ても好みじゃないから。へえ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ますます気に入ったぜ。お前たちは今から俺様の女だぜ。頭、少しは俺たちにも分けてくださいよ。バカ野郎、こんな上玉指一本だって分けてやらねえよ。ク
Pale with fear, Relative huddles against Kuon, shaking. 大丈夫。そんなに怖がらなくても大丈夫だから。なんかえらい余裕だな。さすがにやばいはずなんだが、全然焦った様子がない。きっとハクが何とかしてくれるから。It's like that confidence in me, in us. What is this? All the females in this game are. Design is good. I mean, well, you said it. ハク様が自分がかよ。Utawarerumono follows Kuon's eyes, looking to me for help. 無理だから。自分にどうしろと。そんな視線で見られると両親の呵責に苛まれるからやめて。モズヌ、勝手な真似はするな。我らノスリ旅団と行動を共にするからには、我らの流儀に従ってもらう。The girl gives a man called Mosnu a sharp look, admonishing him. 我々の目的は積み荷だけ。それ以外は決して手を出さない。人に危害は加えない。そう言っておいたはずだ。いいじゃんよ、いいじゃんよ。な堅苦しいこと一個なしにして、やりたいようにやっちまおうぜ。She probably has some sore shoulder muscles. 全部 Back muscles. 俺様に任せとけってよ。Rusha and Suisei would dream of. Mosnu swaggers over to Nosuri and throws an arm around her shoulder, getting a little too close for comfort. それにちゃんとわかってるぜ。ノスリが焼いてるってことによ。せっかくこんないいもん持ってんだからよ。As Mosnu points meaningfully at Nosuri's chest, she calmly seizes his finger and twists sharply. Mosnu drops to the ground, clutching the offending finger and writhing in pain. 今あいつの指かつてない方向に折れ曲がらなかったか。うん。おいたはダメよ、坊や。Nosuri says that line as though reciting it from a script, then winks awkwardly. どうだ、オギ。今のはなかなかいい女っぷりじゃなかったか？ええ、さすがは姉上。その魅力に思わずめまいを起こすところでした。A slender man appears next to me. 視界に入っていたはずなのに気づかなかった。そうであろう。これでまた一歩いい女に近づいたな。何しやがれ。 He looks like he's in serious pain, thrashing about as he howls at Nosuri. 無粋だな。女との戯れを笑ってさらりと受け流すのがいい男というものだぞ。超痛えじゃんよ。こんなの流せるか。How am I supposed to shrug this off? やれやれ。だからお前はいい男になれないんだ。かつて異国にいい男と謳われたオーロが存在した。彼は嫉妬に狂った奥方から腕を噛まれようが箸を突き刺されようが微笑んでされるがまま受け入れたらしいぞ。 Just remember, this is like feudal Japan shit, so. それがいい男というものであり、いい男の義務だ。いや、その理屈はなんかおかしい。それに引き換え、お前はダメ男だな。だと。 The man grimaces, but just as he moves towards Nosuri menacingly, he freezes in place. どうしました？続きをしないのですか？ The man called Ogi, at my side just a moment ago, reappears behind Mosnu, holding a thin blade to his neck. なんだこいつ、全然気づかなかったぞ。冗談じゃんや。
何向きなってんだ。奥義、構わんぞ。こんな場合、男のやんちゃを許してやるのがいい女というものだ。姉上がそう言うなら仕方ないですね。That's a younger brother. Okay. And just like that, Ogi slips his blade back into his sleeve and walks away as if nothing happened at all. まあいいさ。もともと俺はデカチはあんま好きじゃなかったしな。TMI. Spitting a weak parting shot over his shoulder like a sore loser. Bozu turns and runs. ババアにだったら塩塩にしぼんで垂れちまうからな。 Wow, he's salty. And gives a final insult as he disappears into the thicket. 姉上、どうしました？なんでもないぞ。なんでも。よし、運べ。 Ogi waves to the remaining men at her command, who gather around the caravan's unmanned wagons. Anything loaded with cargo, even that strange covered one, is hauled off in short order. 騒がせたな。では、積み荷はいただいてゆくぞ。さらばだ。それでは道中お気をつけて。いずれまた。 We just got our luggage stolen, bro. With bizarrely polite farewells, both of them disappear with the last of the bandits into the woods. やれやれ。とりあえずは命拾いしたか。とはいえ、こんな山奥で縛られたまま放置ってのは、これ、どうやって抜け出すんだ？ん？ No sooner than a thought crosses my mind, I notice Kuon wiggling her body oddly behind me. よいしょ。 The ropes tightly wrapped around her suddenly fall to the ground. あ、縄抜けか。どうやるんだ？ちょっとしたコツがあるんだ。指の関節を外せば誰でもできるよ。 Ouch. いや、それコツとか器用とかいう次元じゃない。すぐに解くから、ちょっと待ってて。 Kuon makes her way down the line, starting with me, then untying everyone in quick succession. ありがとうございます。おい姉ちゃん、こっちも頼むわ。あれ、そっちは解く必要なんてないんじゃないかな。何のことだい？演技としてはなかなかだと思うけど、いろいろと違和感があったかな。例えば、あの女の人が助けを求めに近寄ってきた時、みんながそれほど警戒してなかったこととか。Yeah, I was wondering about that. あなたほどの男が警戒してないなんてありえないかな。こりゃまだ買いかぶってくれたもんだ。それに彼女の話を鵜呑みにしたのもらしくないかな。いつものあなたならもっと疑って詳しい事情を聞いてそうだけど、ね不自然なことならまだあるかな。囲まれた時に取り乱したのはルルティエとマロロだけで、他のみんなが慌てた様子がなかったから、ここまで重なるといくらなんでも不自然かな。クオンがやけに落ち着いていたのはそういうことか。Ah, 一 okay. つ二つの違和感ならともかく、それがいくつも重なれば必然。やれやれ降参だ。ほんとおっかねえ姉ちゃんだ。説明してもらえるよね。 Yukon smiles wryly, then stands without issue. The ropes supposedly tying him up flutter uselessly to the ground at his feet. どういうことでおじゃるか？なあ、ちょっと待ってくれ。守備はどうだい、お二人さん。Twins nod, both silently pointing off in the same direction. こいつらいつの間に？よし、これで準備は整ったか。で、種明かしなんだが。Yukon scratches the back of his head, turning back towards us. まずな、
出発前に言った賊に襲われることはないって話、ありゃ嘘だ。おい、実は最近ここら一帯であいつら賊による被害が頻発しててな。この九十里でも何度か捕らえようと動いたんだがうまくいかなかったらしい。Ah, so we're supposed to take him out. Okay, sure. どうやら連中根城を転々としているらしくてな。なかなか尻尾がつかめねえってことだ。そうこうしているうちに被害は増える一方、族どもの規模も大きくなってきてな。このままではまずいってことで奴らを討伐するのに協力してほしいと頼まれたわけさ。Kon looks over to Relatia and apologetically. 下手に知らない方がいいだろうってことでお姫さんには知らせてやせんでしたからね。そうだったのですか。ウコンだな。マロも聞いてないでおじゃるよ。どういうことでおじゃるか。 Because you can't shut up about it. いや、そいつはだな。Can't マ act. ロロは腹芸が苦手だろう。そのことで向こうにバレたらまずいってことでな。Okay. そうでおじゃるか。いや、みんなで話し合って決めたんだ。俺が独断で決めたわけじゃなあ、おめえら。っておい、おめえらこっち見ろ。マロロはまあわからなくもないか。ってことはまさか賊に襲われたのは。おめえさんさりげなくひでえな。あ、わざとだ。拠点を突き止めるにはおとりでおびき出すのが手っ取り早かったんでな。ちょっと待て、それは分かったが、もしさらわれたり暴行を加えられたらどうするつもりだったんだ。運よく何もなかったからいいようなものの、あいつらの会話からして十分にその可能性はあったんだろう。 The way that Mosna guy was leering at those two. Relatia must have been scared out of her mind. With her face with her face buried in cockapoo's fluff like that. ああ、それはだな。そういうこと。 As Ukon tries to talk around her, Korn cuts to the heart of things. 向こう側に内通者というよりこちら側の人物がいたんだね。 Probably that grill we were talking to earlier. 道理でいろいろとおかしいと思ったかな。そんなわけだ。これから待機していた討伐衆と合流の後、奴らの拠点に襲撃をかける。他にも質問や言いたいことが山ほどあるだろうが、後にしてくれ。今は少しの時間も惜しいんだな。いやいやいや、ちょっと待て。何をさらりととんでもないことを言ってるんだ。Joining up with the company nearby and attacking their base. I see. 荷物の護衛は引き受けたが、襲撃を仕掛けるとかはないだろう。さすがに勘弁だぞ、おい。ああ、分かってるって。こっちもそこまで世話になるつもりはねえさ。Saying that, Ukon smiles. その代わりと言っちゃなんだが、あんちゃんたちには頼みてえことがあるんだ。Got the princess? Here we go, battle. Ukon leads his company deeper into the mountains, to join up with the strike team waiting in the wings. The journey takes maybe an hour, and before long the sounds of crashing metal and shouted battle cries fill our ears. 始まったか。音の大きさから察して戦いはかなりの規模みたいだな。あんなものに巻き込まれていたら命がいくつあっても足りん。白様。うわっ。いや、なんでもない。相変わらずこのでかい鳥にはなれないな。それで何か？はい、本当にごめんなさい。こんなことに巻き込んでしまって。 The bird's funny. こんなこと？ああ、ここに残ってルルティエを守ることになったことか。いや、別に気にしなくてもいいさ。あの合戦に駆り出されなくって済むんだ。こっちの方が断然マシというものだ。しかも
ウコン直々の頼みだからな。気兼ねすることなくこうして高みの見物でいられる。ルルティエの方こそ怖かっただろうに、大丈夫なのか？山賊たちにはウコンの手のものが混じっていたとはいえ、万が一ということもあった。That Muslim guy hadn't backed down. 大丈夫です。クオン様がいてくれましたし、もちろんハク様も。そう言ってくれるのは嬉しいが、自分がいたところで何ができたかは怪しいもんだ。立派だな、ルルティエは。さすがはお姫様ってとこか。そんな、お姫様なんて私は。はて、そんな恥ずかしいこと言ったか。しかしまあ、結果的にはウコンたちについてきてよかったかもしれないな。こんな大変な目にあったのに。うん。もしウコンたちに同行しないでクオンと二人で旅をしていたとしても、やはりこの道は通ったはずだ。そしたらあの山賊たちに襲われていたかもしれん。そうなった時、今みたいに無事に切り抜けられたかどうかわからんからな。いくら向こうにウコンの協力者がいるとはいえ、関係ない旅人まで助けてくれるとは限らん。山賊たちの信頼を得るためにあえてって可能性もないではない。だからウコンについてきたのは正解だった。そう思っただけだ。マロロ。そうそう、その通りでおじゃるよ。Why is he back here? He should be with the. He should be with the team. マロたちとハク殿は一連卓上の中でおじゃるよ。This guy. Okay. マロロ？お前なんでここにいる？ウコンたちと一緒に行ったんじゃ。I was supposed to, okay. 何を言うでおじゃる。ハク殿を残していくのが心配で、ウコン殿に頼んでここに残してもらったでおじゃるよ。Ah, he asked to stay behind. そうか。確かにマロロの呪術は頼りになる。一緒にいてくれるのは心強い。心強いはずなのだが、 Should have been on the front lines. 素直に喜べないのはなぜだ。しかし、あの時は心臓が止まるかと思ったでおじゃるよ。そういえばこいつ、真っ青になってガタガタ震えていたな。いや、実際青くなっていたかどうかは化粧でわからないが、これで本当に役立つのか？少しだけでもいいから、マロにもこのことを話してほしかったでおじゃる。なんだか信頼されていないみたいで悲しいでおじゃるよ。仕方ないかな。こういうのは相手に感づかれたらそこでおしまいだから。ま、そういうことだな。とにかくここで待機してウコンたちが帰ってくるのを待つだけだ。You know it's not gonna be like that when we're in battle mode. うん？ The fuck is that? うん？ Oh, bandits. クソが。たく。 Oh, he's いや back. よ、何をしてやがったんだよ。あのお頭。やっぱあれじゃねえですかい？あのノスリって小娘が裏切ったんじゃ。お頭が悪いんすよ。いくらあの女がお頭好みだからってホイホイ信じちまうから。うるせえな。仕方ねえだろバカ。おめえらだって見たろ。あの父。ありゃ反則じゃん。They didn't exactly say this, but he said, "You guys saw that, right? A pair of they're illegal." Oh, this guy.
そりゃあ確かにそこは同意せざるを得ない。だが残念だったじゃん。あの父娘、こんなとこに隠し通路があるとは夢にも思わねえだろよ。とりあえず今はどうにか逃げ切って、後でこの礼はたっぷりさせてもらうぜ、あの父に。Hello there. ああ、なんでおじゃる。こいつらさっきの山賊。てめえらなんでこんなところに。頭、どうですか。バカかおめえは。こんな奴ら蹴散らしちまえばいい話じゃねえの。しかもこいつはとんだ土産ができたぜ。飛んで火にいるなんとやらじゃ。うひひひ、たっぷり可愛がってやんや。よしてめえら、女を取り押さえろ。男は袋にしまえ。ルルティエ、下がれ。Here we go. Here we go. 何言ってる。ルルティエを置いてけるわけないだろうが。違うんです。ん？お願いです。そこの方たち、逃げてください。 Ah, she's telling them to run. あ？何言ってんの？ You guys are fucked. この子、普段おとなしいですけど、怒るととっても凶暴になるんです。そんな脅し通用するとでも。え？そういうこと。Kick his nuts! Referencing a certain shield hero. Defeat Mosnu. Okay. Alright. Now how do I do this again? So I don't remember the controls. Select units in battle, press... Ooh, birdie. Okay. Kick this guy and carry him. What? What do these do? I don't know what they do. The higher one. Not enough to kill. Okay. I thought it'd be enough to one shot, but I guess not. We'll take out this one on this side. Oh, おとなしくしやがれ。隠れてんじゃねえ。どうした？みんなの状況は。やったか。
Damn it. Four. Is Maru knocked out? No, no, he's fine. 我が秘術をご覧あれ。Hmm. さあ。炎でおじゃ。ほにょ。 Ah, didn't do it right. 大活躍でおじゃ。 I don't remember how to do it. お願い Ooh, heals. Nice. 最善を尽くします Let me go back. No, that's not it. There we go. I click on the same thing twice. Let's see. We'll stay there. Won't move. Oh, actually, I can move after attacking. Okay. Let's move here. What? You can go again? Fuck. Can I attack again though? Oh, that was close. Okay. Ah, they get flanking bonuses and shit. Okay. F- Eh? みんなの状況はひねりつぶす。待ってください。そうや。ざっとこんなもんや。 I thought he'd be able to reach. I guess not. Okay. Hit the guy. 燃えるでおじゃ。にょほ。やっちまった。大活躍でおじゃ。 Okay. Let's go. 俺様に任せるじゃんよ。時間はかけない。いい運動だね。皆様、無理をなさらずに。 Ah, this is an AoE. これで落ちそうです。 I think I should have moved around. みんなの状況はやべえよ。 Ah, fuck. Go on, don't die. 無駄だ。やっちまうぜ。じゃせい。 Ooh, 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 ooh. Okay, I'm fine, I'm fine.
活躍するでおじゃ。食らうでおじゃ。無償。見直したでおじゃるか。Alright, we got him. 私の出番かな。うんうん。そりゃいい運動だね。いいじゃんよ。へえ。ここで怯えるわけには。何しやがる。落ちそうです。That's a pit hole, right? I can't go there. Just wait here. みんなの状況は Okay. Can't move. 可愛がってやんよ。せいや。 Lucky man. Haku can't move at all. He's got no stamina. まだ立てる？へえ。皆さんのお役に。何しやがる。 He's この dead. 辺で勘弁してやる。そうです。 It's a boob in the chat. I feel like I missed out. You missed out on this guy talking about boobs. いやめ待つじゃん。俺が悪かったじゃん。だからもうやめてくれ。 No. ルルティエ様、もうやめて差し上げてはいかがでしょうか。 No. 私が許しているのでは。もういいの。お願い。もう終わったの。 Nope. That's right. No お mercy. 願いしたらこうなるよな。これはむごい。 Not even Ukon has cook a pop. 悪党とはいえ少々哀れになってきた。とはいえ許されるわけではないからな。 Just kick him in the 見るな nuts り焼く once. なりココポにやらせるなりルルティエの好きにしたらいいんじゃないのか。だから違うんです。いやはや、これはまた壮絶なことになってますね。誰だ。 It's the brawler, I think. お前はさっきの。先ほどは失礼しました。ああすることになっておりましたので、申し訳なく思いましたが、ご了承のほどを。じゃあお前たちが。てめえ奥義。こいつらとつるんでるってことはやっぱり裏切りやがったんか。 Sounds like 元 Berlin. より仲間などではありませんでしたから、裏切ったなどと言われるのは心外ですね。 Yeah, it's probably the same voice actor actually. I can hear it. Yeah. Sounds like Sakurai. 朝廷に売りやがったんだ。裏切り以外何があるってんだよ。同じ貧しい者から奪わず犯さず殺さずが我々の流儀です。力のない者を襲い、戯れにもてあそび、命を奪うあなた方畜生と一緒にされるのは甚だ不愉快。綺麗事を抜かしやがって。結局盗みに変わりはねえんだろうがよ。まあ、あなた方と問答するつもりはありませんので、どう思うがご自由にどうぞ。I knew it. When you mentioned Merlin, I was like, yeah, okay, it totally makes sense. どうせすぐに何も言えなくなりますので。And you know, Kuon is Taneda Risa, right? 冗談はよすじゃん。
汚い手で姉上に触り、姉上の志への罵詈雑言。I wasn't even thinking about it. 最後に言い残すことはありますか？ Ho ho ho. He's mad. Bogey's cold smile remains as he speaks. ふざけるな。死んでて余るかよ。 Goddamn villain following us everywhere. Well, he's not giving people dicks here, I guess. 今さら無駄ですのに。先の見えないものは哀れですね。That's where you are wrong. I mean, it'll be funny. Wait, isn't that guy the protagonist from the first game? あの仮面。あのお方、まさか Yeah, it is, right? シトラ様。 Bostara-san. Why is that his name? 奥義、てめえ。ですから、無駄だと言いましたのに。これもてめえの仕業かよ。奥義。早い。見えなかったぞ。今何をした？ご安心を姫君。峰打ちです。切り伏せるその価値もありませんので。以上、依頼の遂行とさせていただきます。オシュトル殿。感謝する。ノスリ殿にも力添え感謝いたすと伝えてもらいたい。I swear his name was different. Is this like before he lost his memories or something? Did he lose his memories as well? I don't remember. はい。お預かりしていた荷物は指定の場所に運んでありますので、お受け取りを。確かに受けたま。それと、姉上からの伝言ですが。お聞かせいただこう。奴らの行いが許せるものでなかったゆえ、今回は共闘したまで。慣れ合いはせぬ。ノスリ殿らしい言葉だ。では、僕はこれにて。ご縁がありましたら、いずれまた。まさかオシトラ様が来てくださったなんて。もしかしてあの仮面の方のことかな。はい、あのお方、ヤマトの双璧と歌われるウコンエ大将オシトラ様です。Be going back to Avalon. Yeah, the protagonist Hakuro. That's right. That was his name. But it looks like the same dude. I thought Hakuro had amnesia though, like this guy. I mean, I'm not sure. I can't remember. It's been too long, man. そっか、あの人が。 Or maybe it's a persona that he's holding. Just like saber faces. There's そ hack なたたち faces. が族どもの狩猟を取り押さえてくれたか。ああ、いや。おかげで助かった。こたびの策、狩猟を逃がすことはまさに失敗と同義であったからな。この通り感謝する。ああ。このような場所ではシャイも満足に伝えられぬ。そなたたちの功については後ほど正式に表彰し、報奨をもって報いよ。ルルティエ殿。Did you like how Haku even has like a similar hairstyle and everything to him? It's got like the straight bangs and the hair tied behind, the same hair color. 九十利王からの請願はこれにて遂行されたものとしてよろしいか。 Really to what you told. 詳細はこの書簡にしたためておりますゆえ、オーロエは吉名にお伝えいただきたく。 Yeah, it's a good series. I definitely think it's a good series. I just never gotten around to it.
Or I did watch the first one, I forgot. It's been so long. 確かに受け取りました。討伐の件しかと父に伝えます。 Details. Okay. 緊張してカチカチだな。姫君であるルルティエが緊張する。それほどの人物ってことか。それがしは別件があるゆえこれにて失礼いたす。護衛の者もすぐに戻るゆえ安心して帝都までの旅を楽しまれよ。Mushoku Tensei second season already announced. Maybe I should give it a watch. Yeah. お心遣い感謝します。では諸兄諸子の良き旅路を祈っている。全軍速やかに撤収せよ。またどこかでお会いすることもあろう。 Yeah, I know. The second episode only just came out. I'm surprised they already announced second season. But it's an adaptation from a light novel or a manga. Light novel, I assume. So it's quite popular. Yoshida gallops away astride his waptor. The strike team following closely behind. They all march in perfect formation, showing just as much discipline as their commander. Ellen, yeah. Jushimatsu. Oh, it's ranged attack. Oh, that's so nice. Solid defense. Okay. Quick rebound. See me attack. Unit advances in turn order. Okay. Run faster. Panic. Wind Faith 1. Reduces wind damage by 15% to Codex. Mahoka. Yeah, I tried to watch the first season. I never really got into it. Let's allocate some BP. How much BP do I have? Anyway. 20. Ah, okay. Different amounts between each. Okay. The speed lets him move more. I need more range. I need him to move more. Yeah, it doesn't increase his movement. Alright. We'll increase your attack then. Attack and yeah, just attack. No. You only have 12, you have 14. No. And you have 9. Can't do anything. Okay. Save. Mahoka's on your top 5 easily. ヤマトの双璧ウコンウェ Say 大 a 将 lot. オシトルとサコンウェ大将三日月の名前は海を越えた国にも聞こえてたけど、あの感じ勝るとも劣らない。あんなのが他にも。Futari no Hakuro gets an anime as well at some point, but the year isn't announced yet. Yeah. I think Uta is quite popular. まさかあれほどとは思わなかったかな。このクオンにそう言わせるのか。そこまでなのか。うん、それもあるけど、やっぱり世の中広いなってちょっと感慨深く思っただけかな。Going to TBA isn't good for me. Well, I mean, at least you know it's in the works, right? Although I guess it could be a situation like Tsukihime remake. How long did it take for the Tsukihime remake to actually be announced properly?
Gon speaks distantly, her eyes following the man himself as he rides away with his troops. With a long-held exhale, Rulateeth slumps to the ground like a puppet with strings suddenly cut. 大丈夫か？ Where's your bird? ほっとしたら体の力が抜けてしまって。 Girls frontline anime. Well, that seems like it would be pretty decent. There's a lot of series I want sequels of as well. Yeah, I agree. It's just how it is, man. Budget is a thing. あんなことがあったんだ。無理ないか。怖かっただろうが、もう大丈夫だ。いえ、そうではなくて、オストル様とお話しして、緊張してしまって。 Did it like 5 as well. Fuck, so many. Hopefully Sweet Album's music. Okay. I don't know that one. なんだ、そっちだったか。しかし、あの人物がただものじゃないってのは分かったが、ルルティエだってお姫様なんだろ？そんなに緊張するものなのか？そんな、私なんて。オシトル殿は若くして無冠の身から功を立て、大和の双璧と呼ばれる右近衛大将まで上り詰めた方でおじゃるからな。異例の速さで皇位に上られながら、物の筆であることにおごらず、孔明盛大、民にも絶大な人気なのでおじゃ。Sweet Arms is the band that made Data Live Ops, OPs, and Shin Mai Mala Testament. Okay. For me, it seemed kind of normal. So, I mean, I don't think I disliked it, but I didn't. It didn't stick with me. Yes. But that's just my taste. So. 何よりも帝からの信頼も厚いお方なのでおじゃるよ。ルルティエ様が緊張するのも無理ないでおじゃるよ。心ない者は成り上がり者と陰口を叩いたりするでおじゃるが。そりゃまた絵に描いたような英雄像だな。It's so funny how picky your regular music. I'm pretty picky with my music as well. Well, at least I think I am. I don't know. その通りでおじゃるよ。マロも鼻高々でおじゃる。なんでマロロの鼻が高いんだ？おじゃ、それはその同じ国の禄をはむ者としてということでおじゃるからして。Like, I dislike most Western music. Some fear loading in Vegas here, some aim are there. よくわからんが、そんなもんか。そういえばウコンはまだ戻って。Still not back. おう、呼んだか？ Oh, there he is. Members of Ukon's company had gone to meet with the strike team reappear in timely fashion. 随分とゆっくりのご帰還だな。こっちは大変だったんだぞ。Yeah, same. All over the place. 悪い悪い。奪われた2の回収に少々手間取っちまってな。Ukon points over his shoulder, and sure enough, the caravan is back together again. なんせ、こいつを無事に運ぶのも大切なお役目だからよ。それでウコン殿、討伐はどうだったでおじゃ？の手引きが完璧であっさり奇襲が成功したもんだからな。あっけなく片付いちまったよ。多少怪我人は出たがみんな無事だ。それより聞いたぜ。そっちは敵の親玉を取ったって言うじゃねえか。にょほ、聞いたでおじゃるか？ハク殿の勇姿見せたかったでおじゃるよ。 Praise on to Master Haku for his triumph! Something I completely disliked are the Kaguya-sama OPs. I didn't particularly like the Kaguya-sama OP as well. It was okay. It sounded kind of normal. I was like, yeah, it's alright. It's not like something that I particularly like, but it's not something that I hate. It's like, it's okay. 自分は身を守ってただけだしな。何言ってやがるわ。
姫様の護衛で待機してると思ったら、おいしいところ持ってきやがって。まさか待ち伏せして一網打尽とは恐れ入ったぜ。いや待て、こっちはただ偶然いただけで巻き込まれただけだ。おいおい、あんまり謙遜しすぎると嫌味になるぜ。たまたまだってのに、運が良かったのか悪かったのか。それよりお姫さんを危険な目に遭わせて悪かった。いくらなんでもあれは想定外だ。なあ、いいんじゃねえの、無事だったんだからよ。それに姫様にはいい経験と箔付けになったと思うぜ。いいのかそれで。お姫様が経験することじゃないだろいや、姫様ってのはいざとなったら戦場へ出なきゃならん時がある。賊の退治は箔がついていいのさ。う。白ね。これをきっかけに少しは自信をつけてくれりゃいいんだがよ。Come mumbles to himself. なんか言ったか。いや、なんでもね、独り言だ。それより賊の狩猟を抑えたんだ。きっと何らかの謝礼が出るはずだぜ。Oh そう really? いや、そんなようなこと言っていたな。 Oh yeah, he did mention that. なんせ大将首だ。何人かで分けても豪勢な酒盛りぐらいできるんじゃねえか。それはまことでおじゃるか。 He's gonna get drunk. おう、期待してもいいと思うぜ。やったでおじゃる。ついにマロにも運が向いてきたでおじゃるよ。 The man-killer virus, a lethal disease that has eradicated 91.9% of the world's male population, Utawarerumono has been at cryogenic sleep for the past 5 years, leaving behind Tachibana Arisa, killer of his dreams. Okay, what anime synopsis is that? This already sounds so funny. Eradicated 99.9% of the world's male population. Sure. Alright. 週末のharem. Naruto suddenly bursts with such joy that he nearly starts dancing. ずいぶんなはしゃぎようじゃないか。恥ずかしながら手元不如意な生活をしてたでおじゃるから。 Oh, needs money. でもこれで新しい筆やすずり、もしかしたらへそくりを合わせて書簡も買えるかもしれないでおじゃ。 Naruto puts on a dopey smile at the thought of his newfound wealth, imagining. そう、楽しみにしてな。Ukon laughs, patting Maruo's shoulder, though his expression is odd. これはマロロ殿に一杯おごってもらわないとな。バカ。あ、やば。 The men surrounding Maruo, muttering, suddenly clam up. そんなぶしつけな話でもないだろうに。どうしたでおじゃる。そのくらいは振る舞うでおじゃるよ。 Ah, they don't want him to drink. Despite Maruo's generous offer, the men shuffle their feet, looking uncomfortable. どうしたでおじゃるか。いや、気持ちだけもらっとくぜ。そんな遠慮はしないでほしいでおじゃる。みんなで酒を飲み交わすでおじゃるよ。 He's a terrible drunk, that's why. Maruo insists, but the way the men decline him seems almost pitying. なんでおじゃるか。マロとは酒が飲めぬとでも。白殿は付き合ってくれるでおじゃるよな。まあ、おごってくれるのを断りはしないさ。しかも祝いの酒だからな。それより、一体どうしてマロロの誘いを受けないんだ。 I 気 heard 持 that ちよく受けた方がいいだろ。 I heard that this is supposed to be one of the most one of the most hinty manga out there. Okay. Sure, I guess. I mean, it is a harem, and he is the last dude on Earth, apparently. So, I mean, well, alright. いや、マロロ殿の気持ちは嬉しいが、お家のために金を工面しているのを知っているので。Yeah, I'm surprised that they're turning those into actual anime, though, not like H series. せっかくですから自分のために使った方が良いのではと。それはそうでおじゃるが。 Borderline. Yeah, no, right. せめて極上の酒を皆に一杯ずつぐらいなら大丈夫でおじゃ。
それにまた金がいるだろう。うちんとこの親方が屋根を修繕するように言われてたらしいし。何の話でおじゃ？やっぱり知らなかったのか。ああ、確か織物を取り寄せたりもしてたよな。本当でおじゃるか？ Apparently more than healer. I mean, well, yeah, healer is, from what I've heard, is going to have a lot, but it's all fucked up. Yeah, less fucked up. Shoot, what's gonna happen? ああ、またいつもの。まさか嘘だと言ってほしいでおじゃる。 Naruto looks at Ukon imploringly. その、なんだ、夢は覚めるものなんだぜ。また借金地獄でおじゃるか。 Ah, okay. So it wasn't that they didn't want him to drink, it was just that, well, you need to pay off your debts. Happily living in this time of life. すまねえな。気の毒すぎて言い出せなくてよ。Naruto sinks to the ground as though sapped of life. Ukon's words, a final blow. Only the sounds of the forest break the silence. というか、この重苦しい雰囲気は勘弁だな。そう落ち込むな。代わりに自分が思ってやるから。本当でおじゃるか？まあ、友達だろ？なんかよくわからんが、あまりにも哀れで見てられん。このくらいはいいか。ハクってば、そんな切符のいいこと言っちゃって。でもいいか。ちゃんとハクが体を張って稼いだお金だから、友達のためにそうするのって嫌いじゃないかな。じゃあハクの小遣いから引いとくね。小遣い？ああ、そっか。うん。ハクのお金の管理は私がすることになるから。基本ハクは小遣い制だよ。Allowance. いや、ちょっと待て。なんで小遣い？危なっかしくてお金はハクに任せておけないかな。なんでだか放っといたら考えなしに全部使っちゃいそうだから。そんなことは。Can't get Mari and Kyo out of my head seeing Kiryu speak. 今回だっておごるとか言うし間違いないかな。 Rather than Mari and Kyo, I think Matahari. Yeah. Especially the boss thing. Everyone drinks. Everyone drinks. At Ukon's suggestion, everyone erupts into cheers. ちょっと待て。おごるったってマロロにだけだぞ。Too late. ちょっと待て。みんなの前でおごると言っちゃったんだから、一人だけとかダメだよ。だから心配なのに。今回は特別。仕方ないから、足りない分は私が立て替えておくかな。おう、テートのいつものとこで豪遊だ。How they would have reacted put vodka into a glass. お前、だからそんな勝手に。マロのためにそこまで。 Aruro clings to me as tears stream freely down his face. なぜ？どうしてこうなった？ Okay, what's up next? Oh, that was the base for me to do shit. But I didn't do anything. Maybe I should have done something. Whatever. Things proceeded peacefully after that, all the way to the capital.
The caravan's journey took 10 more days, but they were blessedly uneventful. No more bandit attacks. With every mile towards the capital we traversed, we began to see more and more people on the road. Travelers, convoys of merchants and traders, groups of Anquam and soldiers like Ukon's company. It grew quite lively, in fact. There were far more people in the village than in the village Kuan took me to. Ukon leaning the way, crests a gently sloping hill, and turns the gesture grandly into the distance. I raise my eyes to follow his hand, peer ahead. That is a big ass city. Below us spreads a city so vast it handily puts the village to shame, rows upon rows of buildings. あれがテート。目的地さ。まさかあんなに。どうだい、姉ちゃんとこと比べて。そうだね。うん、まあまあかな。まあまあ。Kuan's words don't quite match the sour grapes in her voice, which must mean this city is unrivaled. こんなに。ルルティエも初めてなのか。あまり国から出たことがなくて、ですからとっても楽しみでした。よーし、おめえら、あと一息だ。うまい酒に3回の珍味が待ってるからな。ちゃっちゃと荷物。The Anquam rouse themselves and come alive at Ukon's proposal. The end of the road finally in sight. やっぱり帰りたくないでおじゃる。The translations, man. また何か借財が増えているのでおじゃろうな。帰りたくないでおじゃる。帰りたくないでおじゃる。 And then there's Maruro, mumbling into his hands and looking like he's dreading every step closer. そもそも白くてよくわからないんだがな。うわあ、でかい。It might be a good time for me to call the stream there for tonight. It's about 4:45 a.m. Yeah. I'm gonna save here. Ooh, next page. Next page. E. I gotta save with this line. Anyways, yeah. I'll probably call the stream there for tonight. Yeah. So I'll get back to streaming some more Utawarerumono next week. Let's see how far I can go. It's a bit late. Since I went a bit late with Arknights today, so that's why I didn't really get to stream too much today. But yeah. So if you guys want to watch more, come by next week. For anyone else who's watching, yeah, you guys can watch it later. Otherwise, I'll be back on Tuesday with some FGO. Hopefully, I'll be able to upgrade my PC before then, because that's what I'm going to do. Anyways, alright. Thanks guys for watching. I'm gonna call it there. I'll see you guys later. If there's anyone to rate it this time. No one in particular. Alright. Thanks guys. See you guys later.